Hi, Mrs. Vera. Can you hear me and see me all right? Halo, Ibu Vera, apakah Anda mendengar dan melihat saya dengan baik? Yes, doctor. I'm sorry my camera isn't very good. I am using my grandson's laptop we bought him for school. It's the only computer we have in the house. Ya, dokter, maaf karena kamera saya tidak terlalu bagus. Saya menggunakan kamera cucu saya. Kami membelinya untuk keperluan sekolahnya, dan ini satu-satunya komputer yang dimiliki di rumah kami. I can see you just fine, Mrs. Vera. I see your nostrils are a little red and you look very tired. Is that the reason for this consult today? Saya bisa melihat Anda baik-baik saja. Hmm, Saya melihat bahwa hidung Anda agak sedikit merah dan Anda terlihat sangat lelah. Itukah alasan Anda I'm berkonsultasi honestly hari ini? terrified that I have the coronavirus. My nose has been running, I've been coughing, and my throat is sore and itchy. I've also been lightheaded and had a headache since yesterday. Sejujurnya saya takut terkena coronavirus. Hidung saya meler dan juga saya agak batuk, dan tenggorokan saya itu sakit dan juga gatal. Saya juga pusing dan sakit kepala sejak kemarin. I'm sorry to hear that, Mrs. Vera. We'll try to get to the bottom of this. Have you had any difficulty breathing? Saya sedih mendengarkan hal itu, Ibu Vera. Kami akan mencoba untuk menyelesaikan ini. Eh, apakah Anda mengalami kesulitan bernafas? I don't think so, but every once in a while it sounds like I'm wheezing, especially if I go outside. I've been trying to go for walks at least once a day, but there are so many people walking around in our neighborhood, it's hard to practice social distancing. Kurasa tidak, tapi sesekali sepertinya eh, terdengar seperti menciut, eh, terutama jika saya pergi keluar. eh, saya mencoba untuk keluar dan jalan-jalan sesekali sehari, tapi banyak sekali orang yang berjalan di sekitar lingkungan kami, di tetangga kami, dan itu sulit untuk melatih jarak sosial. Well, before we proceed any further, can we go over the medicines you're currently taking? Oke, sebelum kita lebih jauh, bisakah saya memeriksa obat-obatan yang sedang Anda minum? Yes, doctor. I'm taking my blood pressure medication and my allergy medicine. I'm sorry, I don't remember what they're called. Ya, dokter, saya minum obat tekanan darah saya dan obat alergi saya. Tapi maaf, saya tidak ingat apa namanya. Lisinopril and cetirizine, also known as Zyrtec? Lisinopril and cetirizine, itu dikenal sebagai shirt track. Medicine.
I'm sorry, I don't remember what they're called. Lisinopril and cetirizine, also known as Zyrtec? Yes, lisinopril. I remember it sounds like Lysol, but Zyrtec doesn't sound familiar. The allergy medicine I take is the one that you can buy on the shelf at Walmart. Iya, lisinopril. And saya ingat itu terdengar seperti Lysol, uh, tapi si Zyrtec tidak terdengar asing. Obat alergi yang saya minum adalah salah satunya. Uh, Anda bisa membelinya di Walmart. What color is the bottle that your allergy medicine comes in? Apa warna botol obat tersebut? Pril and cetirizine, also known as Zyrtec? Yep. So you're taking your medication every day. The bottle that your allergy medicine comes in. It's green. Warnanya hijau. Yes, then it is Zyrtec. So you're taking your medication every day. Ya, itu adalah Zyrtec. Jadi Anda meminumnya setiap hari. Yes, doctor. I take them every morning before I make breakfast. Ya, dokter, saya meminumnya setiap pagi sebelum saya membuat How sarapan. often do you forget to take your medication? Seberapa sering Anda lupa minum obat? No, doctor. I never forget to take my medication. It's part of my morning routine, and I keep a little recipe box with my pill bottles in them next to my stove, so I don't forget. Tidak, dokter. Saya tidak pernah lupa minum obat karena itu rutinitas pagi saya, dan mereka selalu di sebelah kompor, jadi saya tidak pernah lupa. Excellent. Are you taking any vitamins or herbal supplements? Luar biasa. Apakah Anda mengonsumsi vitamin dan suplemen? No, doctor. Well, I don't know if this counts, but I take carbon capsules. My cousin takes them to lower her cholesterol. Last time they did blood work on me, they found that my cholesterol was starting to get high, so I thought it would be a good idea. Tidak, dokter. Saya tidak tahu apakah ini penting, tapi saya ambil kapsul dan sepupu saya meminumnya untuk menurunkan kolesterolnya. Terakhir, mereka melakukan pemeriksaan darah pada saya dan mereka menemukan bahwa kolesterol saya mulai tinggi. Jadi saya pikir itu akan menjadi Do you mean ide yang charcoal bagus. capsules, Mrs. Vera? Maksud Anda kapsul arang, Ibu Vera? Yes, doctor. They're little capsules with a black powder in them. I take 2 every morning with my medications. Ya, dokter. Itu adalah kapsul kecil dengan bubuk hitam di dalamnya. Saya minum 2 buah setiap I pagi. see. Mrs. Vera, I'm glad you've told me this. Activated charcoal tends to bind with toxins and chemicals in your gut, but the charcoal itself isn't absorbed by your body. If you ingest it, it comes out in your stool. Saya melihat. Ibu Vera, saya senang Anda telah memberitahu saya hal ini. Arang aktif cenderung berikatan dengan racun dan
bahan kimia di usus Anda. Tapi arang itu sendiri tidak diserap oleh tubuh Anda. Jika Anda menelannya, itu akan keluar di tinja Anda. Yes, doctor. As I understand it, it can absorb cholesterol too. Ya dokter, seperti yang saya pahami itu bisa menyerap kolesterol Right, terlalu. and that's why a lot of people say it lowers cholesterol. But the important thing, Mrs. Vera, is that it can also absorb other things. Benar, dan itulah sebabnya banyak orang berkata itu menurunkan kolesterol. Tapi yang penting Ibu Vera itu Like juga what? bisa menyerap. Well, for starters, it can bind with some medications and prevent them from being fully absorbed into your system. It could be interfering with your blood pressure medication and possibly your allergy medication. How long have you been taking the charcoal for? eh, Seperti permulaan itu bisa mengikat dengan beberapa obat dan mencegah terserap sepenuhnya ke dalam sistem Anda. Ini bisa mengganggu tekanan darah Anda. Obat mungkin obat alergi Anda. Sudah berapa lama Anda mengonsumsi arang? Oh my goodness, I had no idea. I've been taking them for about 3 weeks now. My cousin gave me a bottle right before the governor told us all to stay home, and right after they canceled school for my grandson. Ya ampun, saya tidak tahu. Saya sudah meminumnya sekitar 3 minggu sekarang, dan My advice would be to stop taking. sepupu saya memberi saya sebotol dan memberikan juga kepada orang yang tinggal di dalam rumah. Charcoal for now, just to be safe. If you ever decided to take it again in the future, I'd take it at least an hour or two after taking your other medications to give them a chance to be absorbed by your body. How long have you had the lightheadedness and headaches? Saran saya adalah berhenti untuk mengonsumsi obat arang tersebut untuk saat ini agar aman. Jika Anda pernah memutuskan dan meminumnya lagi di masa yang akan datang, saya akan mengambilnya setidaknya 1 atau 2 jam setelah meminum obat lain untuk diberikan itu kesempatan untuk diserap oleh tubuh Anda. Berapa lama Anda mengalami pusing dan sakit kepala? Well, doctor, the headache started yesterday, but I've had a few ever since this whole coronavirus thing started. I've been lightheaded for about 2 weeks now. Ya dokter, sakit kepala mulai kemarin, tetapi saya mengalaminya beberapa kali sejak seluruh That could be coronavirus due ini to the dimulai. fact that you're not getting your full dose of your blood pressure medication because of the charcoal. I want to rule that out before we dig any deeper. Can I count on you to stop taking the charcoal for now? Itu bisa jadi karena Anda tidak mendapatkan dosis yang tepat dari tekanan darah Anda, dan juga mungkin karena obat arang Anda. Yes, doctor, this makes sense. I remember feeling like this before I started taking my blood pressure medication a few years ago. What about my runny nose, coughing, and sore throat? I'm really worried about the wheezing, too. Ya dokter, ini masuk akal. Saya ingat merasa seperti ini sebelum saya mulai meminum obat ini. When did those symptoms start?
Bagaimana dengan pilek, batuk, Well, dan nyeri? doctor, my nose started running about a week ago. Even though the governor told us to stay home, I had to send my grandson out to CVS to buy us some tissues. Eh, saya juga sangat khawatir tentang ciut-ciut. And the coughing and sore throat? When did those symptoms start? Hmm, I started coughing 3 days ago. My throat was so itchy and I couldn't sleep. Yesterday, my throat started feeling sore and it hurt to swallow. When I told my grandson this, he said he was worried about me and told me that it sounded like I was wheezing when we would go on our walks together. I don't want to die of the coronavirus, doctor. saya mulai batuk 3 hari yang lalu dan tenggorokan saya terasa gatal dan sakit dan saya tidak bisa tidur, dan kemarin tenggorokan saya mulai terasa sakit ketika saya menelan, dan saya memberitahu cucu saya tentang hal ini dan dia begitu mengkhawatirkan saya, dan saya eh, dan saya tidak ingin mati karena virus corona, dokter. Mrs. Vera, to be perfectly honest with you, I don't think you have COVID 19 or the coronavirus. I've had a lot of patients complaining about their allergies within the past week, and some of them have even been worried that they have the coronavirus. You're not alone. Ibu Vera, sejujurnya Anda tidak perlu berpikir bahwa Anda terkena COVID-19 atau coronavirus, karena banyak pasien yang mengeluh alergi mereka dalam seminggu terakhir, dan beberapa dari mereka bahkan khawatir akan hal itu, kalau mereka terkena virus corona. Kamu tidak sendiri. Are you sure, doctor? Shouldn't I get tested to be sure? Anda yakin, dokter? Bukankah saya harus diuji untuk memastikannya? Well, Mrs. Vera, it sounds to me like you started with a runny nose. That runny nose likely caused some postnasal drip, which caused your throat to be sore, which also caused your coughing. Baik, Ibu Vera. Bagi saya kedengarannya seperti Anda yang memulai dengan hidung tersumbat, dan juga hidung tersumbat itu atau keluar air itu kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa lubang hidung yang menetes yang menyebabkan tenggorokan Anda terasa sakit, yang itu juga menyebabkan batuk Anda. But what about the wheezing? Tapi bagaimana dengan You stated that you really only wheezed when you went outside for your walks with your grandson, correct? Anda mengatakan bahwa Anda benar-benar hanya menciut saat Anda pergi keluar untuk berjalan dengan cucu Anda, benar? Yes, that is true. Ya, itu benar sekali. There's a lot of pollen in the air outside right now, so it makes sense that that would aggravate your allergy symptoms. You stated that you didn't have any difficulty breathing, and you don't have a fever, do you? Ada banyak serbuk sari No. udara luar sekarang. Jadi itu masuk akal bahwa akan terjadi dan juga memperburuk alergi Anda. Dan Anda menyatakan bahwa Anda tidak kesulitan apapun dalam bernafas dan Anda tidak demam.
ya kan? Just wheezing. I took my temperature 3 times yesterday and I don't have a fever. Saya mengukur suhu tubuh saya 3 kali kemarin dan saya tidak demam. Well, Mrs. Vera, I don't believe you have COVID 19. It sounds like allergies to me. There is also a shortage of test kits for the coronavirus in our area, so many physicians are recommending people only go to the hospital if their symptoms are severe. Furthermore, going to the hospital right now probably isn't a good idea unless it's absolutely necessary. Baik Ibu Vera, saya tidak percaya bahwa Anda mengidap coronavirus karena kedengarannya seperti alergi bagi saya dan ada juga kekurangan alat uji untuk virus corona di daerah kami karena di daerah kami begitu banyak dokter, namun hanya merekomendasikan orang pergi ke rumah sakit jika gejalanya parah. Selanjutnya pergi ke rumah sakit sekarang mungkin bukan ide yang bagus, tapi kecuali itu sesuatu yang udah membutuhkan. Okay, thank you, doctor. I feel much better. Oke, terima kasih dokter, saya merasa lebih baik. So, Mrs. Vera, just stop taking that activated charcoal. We'll see if that helps with your symptoms. It may be as simple as that. If after a few days your allergy symptoms don't improve, try using an over the counter nasal steroid spray, but make sure to follow the directions on the package. I'll check back with you in 2 weeks. Jadi, Ibu Vera, hentikan penggunaan obat arang. Kami akan melihat apakah itu membantu gejala Anda. Mungkin sesederhana itu. Jika setelah beberapa hari timbul gejala alergi tidak membaik, coba gunakan obat lain. Semprotan hidung, tetapi pastikan untuk mengikuti petunjuk pada paket dan saya akan memeriksa kembali dalam 2 minggu. Terima kasih.